June, moon. This is the month of June. This is the month of moon, where moon shines and ripens like a strawberry. This is the month of June. This is the month of moon. And where moon meets with the sea, her little sister, and they communicate, they make conversations, they create lunar tides together, sun and sea, moon and sea tides, moon. This is the month of June, June moon. They also communicate like long lost sisters meeting after a long time. And here is a poem written by a beautiful poet. It's not our poem, but we read the poem in our textbook. So we don't remember the poet's name, but the poem goes like this. Purnimar Purno June, Hubornor Ortho Hun, Kane Korno Hape Horpo, Mukhoi Najani Torko Kore, Pragod Buli Pitahi Mare. So আমি সকলোৱে যাতে হাম্বল হৈ থাকোঁ আৰু জুনটোক চাই থাকোঁ এই পবিত্ৰ জুন মাহত মুনক যে চাই থাকোঁ জুন মাহত জুনটোক চাই থাকোঁ আৰু জুন আমাৰ হৃদয়ত জ্বলে জুন আমাৰ সজাগতাত জ্বলে জুনক চালে আমাক লাগে কি কয় এটা জানতে জুনৰ তলত মৃগপহু চৰে সো জুন তুলসী হৰিণা ইয়া সব প্ৰকৃতিৰ এটি ধুনীয়া শাখা ক্ৰিয়েশ্যন সো আমি সবকে যাতে ৰেসপেক্ট কৰোঁ আৰু আমি মৰম লগা জুন মাহৰ জুনটোক যে চাওঁ Hey June, thank you June. Thank you June. We feel so blessed to be staring at your lovely face. Thank you June. Thank you June. Thank you the month of moon. Thank you. Thank you.